This curve clarifies the relationship between oxygen and or oxygen affinity to hemoglobin. In the horizontal line is the PaO2, which is the partial pressure of oxygen in arterial blood, range from 10, 20, 30 up to 100 millimeter mercury, and the oxyhemoglobin, which is the oxygen attached to hemoglobin, which is the O2 saturation, and range from 10, 20, 30 up to 100 O2 saturation. This curve starts from the right in the blue color, start straight, then at the level of approximately 60 millimeter mercury PaO2, there is a sharp downward shift of this curve. يعني هذا الكيرف اللي باللون الأزرق يبدأ مستقيم من 100 لحد 60، لكن على النقطة 60 مليمتر ميركوري يبدأ بالانخفاض بشكل شارب. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا انه على PaO2 level من 60 إلى 100 يبقى مقدار ال O2 saturation تقريبا 90% and above. While if the PaO2 نزلت تحت ال60 بصير في عنا نزول شديد في مقدار ال O2 saturation. على 60 بنلاحظ انه ال O2 saturation تقريبا 83. إذا نزلنا إلى 50 تصبح 75 O2 saturation. إذا نزلنا إلى 40 مقدار ال O2 saturation تقريبا 65 O2 saturation، وهكذا. فإذا كلما نزل ال PaO2 عن 60 بصير في عندنا sharp decrease in the O2 saturation. أيضا في عنا على اليمين هون decrease pH، قلت ال pH وهي acidosis نتيجة زيادة ال CO2 وزيادة البادي temperature. زيادة البادي temperature يعني بكون بحالات مرضية زي الانفكشن، الفيفر، الميتابوليك ديماند بتكون عالية. هذا يعني انه الافينيتي راح تقل وارتباط الاكسجين مع الهيموجلوبين راح يقل، وهذا يؤدي الى shift this curve to the right. العكس صحيح، اذا بنطلع على الليفت بنلاحظ انه البي اتش عالية، وهذا ينتج عن CO2 بقل. طبعا نقصان CO2 علاقة عكسية مع البي اتش، قل CO2 زادت البي اتش بحالات الكالوسيس، وقلت البادي تمبريتشر. وهون قلنا الافينيتي اوف اوكسجين تو هيموجلوبين بتكون عالية، يعني ارتباط الاكسجين مع الهيموجلوبين بده يكون عالي، وبالتالي shifting of this curve to the left. Hence, the curve has a sigmoidal or S shape. At a pressure above about 60 mm, the standard dissociation curve is relatively flat. حكيناها، فوق ال 60 بكون هذا الكيرف تقريبا flat، لكن تحت ال 60 بصير في downward slope بشكل سريع. This means that oxygen content of the blood does not change significantly even with a large increase in the oxygen partial pressure. يعني مقدار ال O2 saturation لا يتغير بمقدار كبير مع تغير كبير with a large increase in the PaO2. والدليل على ذلك انه احنا من 60 ل 100 ارتفاع كبير، يعني احنا كنا 60 PaO2، لو نعتبر انها صارت 100% PaO2 هذا لن يحدث تغير كبير على ال O2 saturation، كان 93 ممكن صار 97%. لكن متى significant change يحدث؟ إذا قل ال PaO2 عن 60 بصير في sudden drop in the O2 saturation.
the partial pressure of oxygen in the blood, PaO2, at which the hemoglobin is 50% saturation, typically about 26.6 for a healthy person, and this is known as P50. إذا بنرجع على ال O2 saturation 50% على هذا الكيرف، لما يكون ال O2 saturation 50% بكون مقدار ال PaO2 26.6، وهاي النقطة تسمى ال P50. The B50 is a measure of hemoglobin affinity for oxygen. هي تعكس لنا الهيموغلوبين affinity for oxygen. فمثلا in the presence of disease or other condition that change the hemoglobin affinity أو hemoglobin oxygen affinity, consequently كنتيجة ذلك this curve could shift either to left or to right. ممكن هذا الكيرف يتحرك إلى اليمين أو للشمال، and the P50 changes accordingly، وبالتالي سوف تتحول هاي ال B50 بناء عليها. وذكرنا سابقا شو هي الأشياء اللي ممكن تأثر على تحويل الكيرف إما لليمين وإما للشمال. حكينا بتحرك إلى اليمين إذا كان في عنا نقصان في البي اتش، زيادة في السي او 2، زيادة في البادي تمبريتشر، وهذا يعني انه الافينيتي بدها تقل لانه حاجة الانسجة للاكسجين هو كبيرة، فبتحرك الى لليمين. هذا الكيرف بتحرك الى اليمين دلالة على انه more PaO2 is needed to achieve 50% O2 saturation. يعني بدنا نتحرك عبر هذا الكيرف إلى اليمين بحيث يرتفع مقدار ال PaO2 to achieve ال 50% O2 saturation، والعكس صحيح if the curve lifted to the left. هذا توضيح آخر. An increased P50 indicates a rightward shift of the standard curve اللي حكيته قبل شوي، which means a larger partial pressure is necessary to maintain 50% oxygen saturation. إذن زيادة ال P50 معناها إنه الكيرف بده يتحرك إلى اليمين، وبالتالي أنا بحاجة إلى larger partial pressure، يعني مش بس 26.6 ملم ميركوري، ممكن أحتاج إلى أكثر من ذلك حتى أحقق 50% O2 saturation، وهذا يشير إلى decreased affinity بالحالات اللي ذكرناها. العكس صحيح، إذا صار عنا lower B50 شو معناها؟ indicate a lower partial pressure is needed to achieve 50% O2 saturation، وهذا يعني إنه this curve will move toward the left، وبالتالي الافينيتي بتزيد لأنه الأنسجة مش بحاجة، وهذا يعني بحالات زي الهايبوثيرميا ونقصان السي او 2 وزيادة البي اتش الالكالوسيس، ومعنى انه the oxygen will not release to the tissue، ومعنى ذلك انه انا بدي كمية اقل من البارشال بريشر to achieve البي 50، يعني اقل من 26.6 ملم ميركوري to achieve البي 50، عشان بهي الحالات الافينيتي بتزيد، وبالتالي releasing of oxygen to the tissue will decrease. يعني ال shifting to the right هو عكس ال shifting to the left، والحالات اللي بتزيد الافينيتي هي عكس الحالات اللي بتقلل الافينيتي. Respiratory monitoring light emitting device pulse oximetry that using a sensor which quantify the amount of light absorbed by oxygenated hemoglobin in arterial blood. The sensor placed either on finger, ear loop, toes, but the more accurate measurement for the oxygen saturation is the ABGs.